Okay. First one, the law of reflection holds true for. What are the options? Plane mirror, concave mirror only, convex mirror only, all reflecting surface. What is the correct answer? The laws of reflection are hold true for all reflecting surface. What are the laws of reflection? Incident ray, reflected ray, normal, all should lie on the same plane. Angle of incidence is equal to angle of reflection. What are the laws of reflection? First one, incident ray, reflected ray, and normal all should lie on the same plane. On the same plane. And what is the second law? Angle of incidence is equal to angle of reflection. I hope you remember this. This is surface, this is the normal. Let this be the angle of incident ray, this is angle of incidence. And let this be the reflected ray, this is angle of reflection. And angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, next here. Mirror X is used to concentrate sunlight in a solar furnace, and mirror Y is fitted on the sides of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which one of the following statements are true for the mirrors? Image found by mirror is real, diminished at its focus. Image found by mirror Y is virtual, diminished and erect. Image found by mirror X is virtual, diminished and erect. Image formation by mirror Y is real, diminished and at its focus. Concentrate sunlight in solar furnace. So what is this mirror? Concave mirror. Okay. Then sides of the vehicle. Mirror Y is what? On the sides of the vehicle to see the traffic. So this is what mirror? Convex mirror. Isn't it? So which is the correct answer? Mirror X is used as what? Concave mirror. Concave mirror forms what? Real diminished image at the focus and object is at infinity. Mirror Y is what? Convex mirror. It always forms what? Virtual erect image irrespective of the position of the object. So convex mirror always forms what? Always forms what? Virtual and erect. Concave mirror forms what? Real diminished image at the focus when the object is at infinity. Any doubt? The image found by a concave mirror of focal length 50 cm is real and of magnification -1. In this case, the distance between object from its own image. That we have to do. See here, focal length is what? 50 cm. Since it is concave mirror, you know that focal length for a concave mirror, this is principal focus, this is pole. So this will be the focal length. Focal length is negative for concave mirror. And what is the magnification? It is -1. Let u be the object distance and v be the image distance. Magnification in mirror is what? Minus v by u equal to -1. So v equal to what? Minus v equal to minus u. So minus gone. V equal to u. That is equal to what? What is the object distance? It is equal to what? -100. Why -100? Image found by concave mirror focal length 50 cm is real and of magnification -1. In this case, distance between object from its own. So v equal to u equal to what? -100. So using mirror formula, 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by u plus 1 by u, because v and u are equal. So 1 by u plus 1 by u is equal to 1 by f. So 2 by u is equal to what? 1 by -50, or u equal to what? -100. See this -100, v equal to u. Here we are not getting -100, v equal to u. Any doubt? Here magnification is minus v by u equal to -1. So v equal to u. So we are applying mirror equation 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by v equal to u. So 1 by u plus 1 by u is equal to 1 by f. So 2 by u equal to 1 by f. So you got v equal to u equal to what? -100. Negative sign indicates what? Both object and image are in front of the mirror.
Distance between the image, between the object from its own image, u minus v. So 100 minus 100 is equal to what? 0. Why? Object and image are both at the same position. So that is the reason why the distance between them is what? 0. Here there is a mistake. It is not minus 100 we are finding here. Okay. I hope it is clear. If you solve that, you will get v equal to u equal to minus 100. Yeah, this is the figure, NCERT textbook figure. Object and image both are at the same position. A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 10 cm focal length. What will be the distance of the object from the mirror? Erect image. Okay, erect image the students want. See, to obtain an erect image, portion of the image will be between mirror and the focal point. Or you should say mirror, pole and principal focus. So here focal length is what? 10 centimeter. So object distance should be what? Less than 10 centimeter, isn't it? So it should be what? Less than 10 centimeter, because it forms what? Erect image when object is placed between pole and principal focus. So object distance should be less than 10 centimeter. An optical device forms an erect image of an object placed in front of it. If the size of the image is 1/2 of the object, optical device is size of the image is what? 1/2. Now let's see. The image formed by a convex mirror is what? Always erect and of smaller in size. Image formed by what mirror? Image formed by what mirror? Convex mirror is always erect and of what? Smaller size. So if you want a smaller size image, you should, and erect image, you should use what? Convex mirror. Convex mirror always forms what? Erect and smaller in size. Image of an object placed in front of a concave mirror of focal length 15 cm is of the same size as the object. Distance between object and the image. Again, it is similar to the previous question. What is the focal length? 15 cm. So focal length is equal to what? Minus 15 cm. Focal length 15 also the okay. So what is the magnification here? Magnification m is equal to minus v by u. And what is the magnification? Image of an object placed in front of a concave mirror focal length 50 cm of the same size. It is what mirror? Concave mirror. So magnification minus v by u is equal to what? Is equal to what? Minus 1. So minus v is equal to minus u. So v equal to u. Again 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. Now v equal to u, so I can write 1 by u plus 1 by u is equal to what? 1 by f. So 2 by u is equal to what? 1 by f. So u equal to what? 2f. So u is equal to what? Here f is what? F is focal length is what? Minus 15. Focal length has to be minus 15. So u equal to minus 2f. So minus 30. Isn't it? So image distance is also what? Minus 30. So both the image and object are at the same side or in front of the mirror. Okay. So what is the distance between object distance and image distance? What is the answer? Distance will be what? 0. Again the same image. We saw the similar type question earlier. Very important type repeated question. Relation R equal to 2f. It is valid for what? Both concave mirrors and convex mirrors. Relation R equal to 2f is valid for what is the R equal to 2f? Radius of curvature is equal to twice the focal length. In which of the following is a concave mirror is used? Solar cooker. First option is the right answer. Rear view mirror, convex mirror. Safety mirror is not in view full mirror. What is the first answer? Solar cooker, concave mirror. Concave mirrors are the mirrors best suited in solar cookers because concave mirrors are over convergent mirror and they reflect sunlight towards a single point. So solar cooker focus all the light to a single point. So there will be maximum heat at this single point. For the diagram shown, according to the new Cartesian design convention, magnification of the image formed will have the following specification. Magnification of the image formed.
here it is a concave mirror. Here the image will be formed at the behind the mirror, so it will be virtually erect and magnified. Magnification positive more than 1. Magnification sign positive value more than 1 because the object is placed between the focus and the pole. This is the special case of concave mirror, and this is the reason why I use concave mirror as shaving mirror and makeup mirror. So magnified image will be formed on the other side of the mirror. Hence, the magnification of image formed will have positive sign and value more than 1. The radius of curvature of a converging mirror is 30 cm. At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain virtual image? What image we require? Virtual image. Radius of curvature is what? 30 cm. We know that R equal to 2f. R equal to 30 cm. Focal length is what? 15 cm. Focal length is what? 15 cm. Thus, virtual image can be obtained from the mirror if the object is placed between pole and focus. That is, we know that concave mirror forms virtual image only in special case when the object is kept between pole and principal focus. So, it should be between 0 and 15 cm. Between 0 cm and 15 cm. Fourth case. Which of the following statements is not true in reference to the diagram shown above? Object is at C. Image formed is real, image formed is enlarged, image formed at a distance equal to the double the focal length, image formed is inverted. What is the correct answer? Image formed is enlarged. Image formed is enlarged, it is not true. Which of the following is not true? So we know that if the object is at point C, the image will be also at point C of the same size. Image is real, inverted and of same size. We have to select which one is not true. So what is the correct answer? Option 11. Sorry, option B. An object of height 4 cm is kept at a distance of 30 cm from the pole of a diverging mirror. What is diverging mirror? Concave mirror, converging mirror. Diverging mirror is convex mirror. If the focal length of the mirror is 10 cm, height of the image is formed. Now, given height of the object is what? 4 cm. Object distance in the case of a diverging mirror is means what? Convex mirror. So, object distance is what? Minus 30 cm. Focal length for a convex mirror is what? Plus 10. Mirror formula is what? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, or v equal to what? uf by u minus f. So, minus 30 into 10 divided by minus 30 minus 10. So v equal to what? 30 by 4. So, if you solve that, image distance is what? 7.5 cm. Now, what is magnification in mirrors? Remember, magnification mirror is minus v by u. Magnification lens is what? Plus v by u. Now, magnification equal to what? Minus v by u. That is equal to height of the image divided by height of the object. So, magnification equal to what? 15 by 2. That is the height of the image. That is 7.5 is 15 by 2. Divided by height of the object is what? What is the ratio? Minus 30. So, minus image distance is what? What is the image distance we got? 15 by 2. Divided by object distance is what? Minus 30 is equal to h dash by h is what? Height of the object. Magnification m equal to minus v by u is equal to h dash by h. What is minus v by u? Minus 15 by 2. You can take minus 7.5. By 30 is equal to height of the image. Height of the object is 4. That solve 1 centimeter. And the height of image formed is what? 1 centimeter is the answer, which is option C. Next question. When an object is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. This image is what? In what mirror? Concave mirror, virtual and erect, for option 4. That case is very, very important when the object is kept between pole and principal focus. That case is very important. And the object is placed between principal focus and pole of a concave mirror. An enlarged virtual and erect image is formed behind the mirror. An optical device X is placed obliquely. Obliquely means at an angle in the path of a narrow parallel beam of light. If the emergent beam gets displaced laterally, the device X is what? Glass slab. Glass slab displaces the light ray laterally. Glass slab displaces the incident light ray laterally. You know that.
Next, to get an image of magnification -1 on a screen using a lens of focal length 20 cm, object distance must be. Lens magnification is what? V by U. Here magnification is given as what? -1. What is the focal length? Lens of focal length 20 cm. Focal length positive, so it is what lens? Convex lens. The object distance should be. They are asking for what? Object distance. Okay, they are asking for what? Object distance. V equal to V by U equal to -1. So V equal to what? Minus U. So what is the thin length formula? 1 by V minus 1 by U. This equal to 1 by F. This is the lens formula. Okay. So they are asking for object distance. So what is V? Minus U. So 1 by minus U minus 1 by U is equal to what? 1 by F. So minus 2 by U is equal to what? 1 by F. Okay. So minus 2F equal to what? U. U equal to what? Minus 2F. So what is F value? 20. So it has to be what? 40. Any doubt? Distance must be 40. Any doubt? Minus 40. Minus 40 is the answer. We also got U equal to minus 2 into 20, that is equal to minus 40. Option, it is 40. Any doubt? Next, absolute refractivity of water and glass is 4 by 3 and 3 by 2 respectively. If the speed of light in glass is 2 into 10 raised to 8, what is the speed of light in water? Remember, N equal to C by V. Speed of light in water is equal to what? C by N. C is what? 3 into 10 to the power 8 meter per second. What is N? Refractive index. The speed of light in glass is 2. What is the speed of light in water? Refractive index of water is given what? 4 by 3. So what happens? That 3 goes to the numerator. So 9, 3 into 3 into 10 raised to 8 divided by 4. So 9 by 4 into 10 raised to 8. What is 9 by 4? 2.25 into 10 raised to 8. Yeah, 9 by 4 is there. It is 9 by 4 into 10 raised to 8. That part is miss. Okay. 9 by 4 into 10 raised to 8. Any doubt? Next, how will the image formed by a convex lens be affected if the upper half of the lens is wrapped with a black paper? The size of the image formed will be 1/2 of the size of the image due to complete lens. Image of upper half of the lens will not be formed. Brightness of the image will be reduced. The correct answer is that when you cover a convex lens, the brightness will reduce. Image will be formed, brightness will be reduced. Option C. Convex lens will form complete image of the object when its upper half is covered with a black paper. When the upper half of the lens is covered, the rays light from the object will be refracted by the lower half of the lens as shown in the figure given below. However, when you cover, intensity or brightness കുറയും. പക്ഷേ image ഒക്കെ correct full size ൽ വരും. Only thing is that brightness കുറയും. മനസ്സിലായോ? കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഒരു ഹാഫ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയും, പക്ഷെ ഇമേജ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ഒക്കെ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോർ വിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഈസ് മിനിമം. N ഈക്വൽ ടു എന്താ? C by V ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഈ N ഈക്വൽ ടു സിക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്താ? നൂ ലാംഡ എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂ ലാംഡ മീഡിയം. കാരണം ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആരും മാറില്ല, ഫ്രീക്വൻസി മാറില്ല. കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോർ വിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് മിനിമം. ഇപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് മിനിമം ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ? വേവ് ലെങ്ത് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം. വേവ് ലെങ്ത് മാക്സിമം ആർക്കാ? റെഡിനാണ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ? റെഡ് ആണ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഈസ് മാക്സിമം ഫോർ വയലറ്റ് കളർ ആൻഡ് മിനിമം ഫോർ റെഡ് കളർ. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കണേ എന്താ? മിനിമം ആണ് ചോദിച്ചേക്കണേ. അപ്പൊ എന്താ? റെഡ് കളർ. റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് മാക്സിമം എന്ത് കളറിനാ? വയലറ്റ് കളറിനും. മിനിമം എന്ത് കളറിനാ? റെഡ് കളറിനും. ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? At what distance from a convex lens? അത് ഓർത്തോളൂട്ടോ. റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് എന്താ? മിനിമം എന്താ? റെഡ് കളറിനും.
മാക്സിമം എന്തിനാ വയലറ്റ്. നോട്ട് ആ ലൈൻ ഓർത്തോളൂ. Redness for glass is maximum for violet and minimum for red color. At what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen? At what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen? Option beyond twice the focal length of the lens, at the principal focus of the lens, at twice the focal length of the lens, between optical center of the lens and its principal focus. നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. When the object is placed at twice the focal length, that is center of curvature, the image formed by the convex lens is real and of the same size. അല്ലേ? സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ വന്നാലോ, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് എന്താ ഉണ്ടാവുക, സെയിം സൈസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല റിയൽ ആണ്, ഇൻവെർട്ടഡ് ആണ്. അല്ലേ? സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ സെയിം സൈസ് വരും, റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് വരും. അതും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ആ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. When an object is placed beyond 2f of a convex lens, nature of the image formed is beyond 2f. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെയാണ്. When the object is placed beyond 2f of a convex lens, image is formed between എന്താ f2 and 2f2. ലെൻസിന്റെ കേസിൽ f2ന്റെയും 2f2ന്റെ ഇടയിലാണ് ഇമേജ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ, റിയൽ ആണ്, ഇൻവെർട്ടർ ആണ്, ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഉള്ളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ആ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, ബിയോണ്ട് 2f ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക, f2നും 2f2ന്റെ ഇടയിൽ, റിയൽ, ഇൻവെർട്ടർ, ഡിമിനിഷ്ഡ്. If a lens and a spherical mirror both have focal length minus 15 centimeter, this may be concluded that ഇത് എന്തായിരിക്കാം, ഫോക്കൽ ലെന്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, കോൺവെക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതാരാ, കോൺകേവ്. ബോത്ത് ആർ കോൺകേവ്. As the focal length of a concave mirror and concave lens taken as negative, both are concave in nature. Doubt ഇല്ലല്ലോ. ഫോക്കൽ ലെന്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും കോൺവെക്സ് മിററിലും. ഫോക്കൽ ലെന്ത് നെഗറ്റീവ് എവിടെയാ, കോൺകേവ് ലെൻസിലും കോൺകേവ് മിററിലും. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ പഠിച്ചു വെക്കുക. A student determines the focal length of a device A by focusing the image of a far off object on a screen placed on the opposite sides of the object. What is the device A? അത് നല്ല രസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. If the rays are traveling from far off distance and focused on opposite of the lens, this is only possible in എന്ത് ലെൻസിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ, കോൺവെക്സ് ലെൻസിലാണ്. മനസ്സിലായോ? വളരെ അകലെന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേനെയാണ് അത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പോസിബിൾ ആവണ ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കേസ് എന്താ, കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. അത് മറക്കരുത്. പിന്നെ when light is incident on a glass slab, the incident ray, refracted ray and the emergent ray are in three media A, B, C. If N1, N2, N3 are the refracting indices of A, B, C respectively, and the emergent ray is parallel to the incident ray, which one of the case is true? ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്താ ഇവിടെ പാരലൽ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ N1 എന്താ ലെസർ ദാൻ N2 ആണ്, N2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N3 ആണ് വരണ്ടേ. അപ്പൊ N1 ലെസർ ദാൻ N2, N2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആരാ, N3 ആണ് വരണ്ടേ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഹിയർ മീഡിയം A and C is same and B is in the glass. മനസ്സിലായോ? ഓർമ്മയുണ്ടാ, ഓപ്ഷൻ സി. അതായത് ഇത് ഗ്ലാസ് സ്ലാബ്, ഇത് എയർ, അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റൻസ് N1, ഇത് ഗ്ലാസ് സ്ലാബിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റൻസ് N2, പിന്നെ പുറത്ത് വരുന്നത് വീണ്ടും എവിടേക്കാ, N1ലേക്കാണ്. അപ്പോ N3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു എന്താ, N1 ആണ്. അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് നമുക്ക്, N1 ലെസ് ദാൻ N2 ആണ്. അതെന്താ ഈക്വൽ ടു എന്താ, N3 ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, N1 ലെസ് ദാൻ N2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, N3. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നോക്കുക, ഹിയർ മീഡിയം A and C സെയിം, അതുകൊണ്ടാണ് ഈക്വൽ ടു വന്നേക്കണേ. N1 N3 ഈക്വൽ ആണ്, അത് ആരേക്കാൾ താഴെയാണ്, N2ലാണ്. കാരണം എന്താ, എയറിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് എവിടേക്കാ, എയറിലേക്കാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അല്ല, ഓപ്ഷൻ സി, അത് ഇവിടെ സോറി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. സോറി, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി ഉണ്ട്, കാരണം N1 N3 ഈക്വൽ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എന്താ, N2 ആണ്. N2 ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അല്ലേ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കണം. എന്താ, ഇത് നോർമല്, ലൈറ്റ് റേ വന്ന് വീണു, ബെൻസ് ടുവേർഡ്സ് നോർമല്, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വീണു, ഇവിടെ വീണ്ടും നോർമല്, ഇവിടെ എന്താ, ബെൻസ് അവേ ഫ്രം നോർമല്. അല്ല, ഇങ്ങനെയല്ലേ ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കണേ.
എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണു. ഇതാണ് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ്. ഇതാണ് എന്ത്? ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ്. ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് N1, ഇത് N2. ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ഇത് അടുത്ത ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, ഇത് അടുത്ത ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ N1 ഉം N3 ഈക്വൽ ആണ്. N2 അതിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ്. N1 ഈക്വൽ ടു N3, ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് വാട്ട്? ലെസ് ദാൻ N2. ഓർത്തോളൂ. The image of a candle flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. According to new Cartesian sign convention, the image of a candle flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of a lens. According to new Cartesian sign convention, if the image is 3 times the size of the flame, then the lens is, let's see, 3 times ആണ് സൈസ് അത്രയും വലുതായി. അപ്പൊ ലെൻസ് എന്താ? കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ? -3. അറിയാലോ. അപ്പോ ഇമേജ് 3 ടൈംസ് ആവുമ്പോൾ എന്താ? ഇമേജ് വലുതാവാണ്. അപ്പൊ അതെന്താ? കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. പിന്നെന്താ? മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ? -3. Power of combination of two lenses in contact is 1 diopter. If the focal length of one of the lenses combination is 20 cm, focal length of the other lens. അത് പ്രോബ്ലം ആണ്. നമുക്കത് ചെയ്യാം. Given combination of power എത്രയാ? 1 diopter ആണ്. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാ? 20 cm ആണ്. കമ്പൈൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാ? 1 diopter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മീറ്റർ, അതായത് 100 cm. അപ്പോൾ 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. ലെൻസുകൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 1/f is equal to എന്താ? 1/f1 plus 1/f2. അപ്പോൾ 1/100 is equal to 1/20 plus 1/f2. Solve this equation we get എന്താ? f2 എത്രയാ? -25. അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് എത്രയാ? -25. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് എത്രയാ? -25. അത് ക്ലിയർ ആയി ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്യാം. Next, study the diagram below and identify the type of lens x dash and the position of the point on the principal axis o dash where the image of the object AB appears to be. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, നോക്കാം. As a ray after passing x dash ഡൈവർജ് ചെയ്യാണ്. ഡൈവർജിങ് ലെൻസ് ഇത് ഡൈവർജ് ചെയ്യല്ലേ, അകന്നു പോവല്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ ലെൻസാ? കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താ? ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ O ആൻഡ് Y. ഓക്കും വൈക്കും ഇടയിലാണ് എന്ത്? ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. കാരണം ഡൈവർജിങ് ലെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് എന്ത് ലെൻസാ? കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, an object of height 3 cm is placed vertically on the principal axis of a convex lens. When the object distance is -37.5 cm, an image of height -2 cm is formed at a distance of 25 cm from the lens. Next, the same object is placed vertically at 25 cm from the lens. In this situation, the image distance v and height h of the object is. According to new Cartesian sign convention, we have to do that problem. Given object height is what? 3 cm. Let the object distance be u and image distance be v. Case 1, u equal to -37.5 and v is what? 25 cm. That is given. V is what? 25 cm. First case. Height equal to what? -2 cm. So it is real and inverted. From the lens formula, 1/f equal to 1/v minus 1/u. So 1/25 minus 1/37.5. So if you solve that, you will get focal length as what? 15 cm. Now case 2. Case 2, object distance is what? -25. Yeah, it is given. In this situation, okay, focal length is what? +15. Listen, for a given lens, focal length will be always the same. Focal length doesn't vary. That is very important point. So you got the focal length of the lens. So 1/f is equal to what? 1/v minus 1/u. So 1/15 is equal to 1/v minus 1/25. You solve it, you will get what? 37.5. Okay. Okay. So please understand those steps.
Okay, now height is equal to 3 centimeter. What is the next height? So magnification m equal to what? V by u. So that is what? H by h1. What is, but we don't know the h. So if you substitute and calculate, you will get height as what? Minus 4.5 centimeter. So once you do that calculation, you will get the answer. I hope it is done. So let's continue. A lens has a power of 4 diopter. Power is what? Positive. Power is what? Reciprocal of focal length. If power is positive means what? Focal length is also positive. If focal length is positive, it is what lens? Convex lens. Focal length will be what? 1 by 4. 1 by 4 is what? 0.25. Convex lens of focal length of 0.25 meter. 3. That is option C. An object is placed in front of a concave lens. For all position of the object, the image formed is always. It is what lens? Concave lens, right? The image formed by concave lens is what? Always virtual, diminished, and erect. Image formed by concave lens is what? Always virtual, diminished, and erect. A ray of light starting from air passes through a medium A of refractiveness 1.5, enters a medium B of refractiveness 1.33, and finally enters medium C of refractiveness 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is least? First bending is what? From medium A of refractiveness 1.5 to 1.33. So this is in first case what? 1.5 means what? Denser, and 1.33 is what? Rarer. Then so it bends what? Away from normal. And finally enters a medium C of refractiveness 2.42. So denser, rarer to denser. It bends towards normal. Then what? 2.42 to again what? Air. Air refractiveness is 1. So then for which of the following pairs of the bending of light is least? Bending of light least will be what? In the first case, right? What will be the answer case? B. What is B? Option B. A to B. First case. When it goes from A to B. Why? Bending will be least because 1.5 to 1.33. Only small variation. 1.33 to 2.42, there is a big variation. Then after the third media, it is getting back into air, which has what? Refractiveness of 1. So again, big deviation. So minimum deviation will be what? A to B, and maximum deviation is what? C to air. Any doubt? This is maximum deviation.
This is minimum deviation and they are asked for least deviation. So option B is correct. Air to medium A 1 to 1.5, then 1.5 to 1.3 small, 1.33 to 2.42 large, 2.4 to air also large. So minimum will be what? 1.5 to 1.3, A to B. I hope it is clear. A ray of light is incident as shown. If A, B, C are the three transparent media, then which among the following options is true for the given diagram? Angle 1 less than, oh yeah, okay. Angle 1 less than angle 4, angle 1 less than 2, angle 3 equal to angle 2. True for the given diagram. You know the option C, isn't it? Because 2 and 3 are alternate interior angles, right? Angle 2 should be equal to angle 3. They are alternate interior angles. I hope it is clear. In the diagram shown above, N1, N2, N3 are the refractance of medium 1, 2 and 3 respectively. Which one of the following is true in this case? Theta 1, theta 2, theta 3. N1 equal to N2. ഇവിടെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ആ ബെൻഡിങ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് കേസ് N1 equal to N2. സെക്കൻഡ് കേസ് N1 greater than N2. Then N2 greater than N3, N3 greater than N1. ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണോ? അല്ല, ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. N2 to N3 എന്താ? N2 റയറും N3 ഡെൻസറും ആണ്. അപ്പോൾ N3 greater than N2 ഉണ്ട്. അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ആംഗിൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ശ്രദ്ധിക്കുക, in median 2 the light ray bends towards the normal. Median 2 light ray bends towards normal. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ സ്മോൾ ആണ്. സോ N2 greater than N1 അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. In median 3 light ray bends more towards normal. അപ്പൊ again N3 greater than N2 ആണ്. Refractance of median 3 is greater than median 2. So N3 greater than N1. അല്ലെ, ഏറ്റവും മിനിമം ആംഗിൾ ഡീവിയേഷൻ വരുന്ന N3 ലാ. അപ്പൊ N3ന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം. അറിയാം, ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ കുറയും തോറും റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് കൂടും. അതായത് മീഡിയൻ ഡെൻസർ ആവും തോറും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് അവേ ഫ്രം നോർമൽ വിൽ ബി മിനിമം ആയിരിക്കും. നോർമലി നിന്ന് ബെൻഡിങ് ആവുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഏത് മീഡിയത്തില്? ഡെൻസർ മീഡിയത്തില്. നോർമലി എന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഏത് മീഡിയത്തില്? റയറർ മീഡിയത്തില്. അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം.
Now let's continue. The refractiveness of the medium A is 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second, what is the speed of light in medium A and medium B respectively? N equal to what? C by V. V equal to what? C by N. So first case 3 into 10 raised to 8 divided by what is our refractiveness 1.5. So it is what? 2 into 10 raised to 8 meter per second. In second case, V equal to C by N is equal to C is what 3 into 10 raised to 8 divided by 1.33. To solve that, it will be 3 divided by 1.33, 2.25. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay. The student wants to obtain magnified image of an object AB as on a screen. Which one of the following arrangements shows the correct position of AB for him or her to be successful? What is their aim? Magnified image of an object. The fourth option is not given. So to get magnified image, what you have to do? The correct position of AB to obtain magnified image on the screen is what? Object is placed between 2F and F. Remember, it is what lens? It is convex lens. To convex lens, you get a magnified image. You should place the object between 2F and F. കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ വെക്കണം? എഫിനും 2F ഇടയിൽ വെക്കണം. The following diagram shows the use of an optical device to perform an experiment of light. As per the arrangement shown, the optical device is like to be എന്തായിരിക്കും? ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും ആ സാധനം? ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം? കോൺകേവ് ലെൻസ്. Concave lens. Option B, concave lens. Converge ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ convex lens, diverge ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ concave lens. If a lens can converge the sun rays at a point 20 cm away from its optical center, power of a lens is what? What is power of lens? 1 by 20 by 100. That has to be converted to diopter. So power equal to 1 by 20 centimeter has to be converted to meter. So 100 by 100 goes to numerator, 100 by 20 by diopter. Okay, let's continue. A converging lens forms 3 times magnified image of an object which can be taken on a screen. If the focal length of the lens is 30 cm, then the distance of the object from the lens is. Converging lens ആണ്. അതെന്താ? Convex lens ആണ്. Convex lens forms എന്ത് image? Real and inverted ആണ്. Okay. So given converging lens image is 3 times magnified, focal length is f equal to 30 cm. As we know, when a convex lens forms a magnified and real image, then the image is inverted. Magnification എന്തായിരിക്കണം? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ? -3 ആണ്. ലെൻസ് ഫോർമുല എന്താ? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. We get എന്താ? v by f is equal to 1 minus m. So v by f is equal to what? This solve ചെയ്യുമ്പോൾ v by f is equal to 1 minus m. അല്ലേ? v by f is equal to 1 minus m. അപ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തം ഒന്നുമില്ല, മൊത്തം ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ വി ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എം, ദാറ്റ് ഈസ് വി ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? 1 മൈനസ് -3. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഡൗട്ട്, ഇതിനെ വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ? വി ബൈ വി മൈനസ് വി ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എഫ് അല്ലേ? അപ്പോൾ വി ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? വി ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? വി ബൈ വി 1 ആണ്, മൈനസ് വി ബൈ യു എന്താ? മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ വി ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എം, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ -3 ആണ്. അപ്പോൾ വി ബൈ 30 ഈക്വൽ ടു 4, വി ഈക്വൽ ടു 120 സെന്റിമീറ്റർ. യു സി എം ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു, അപ്പോൾ -3 ഈക്വൽ ടു 120 ബൈ യു, യു ഈക്വൽ ടു -40. Thus object distance is at -40 centimeter from the lens. So what is object distance? -40. I hope you understood that. അത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ.
So let's continue. Assertion A. Concave lens of very short focal length causes higher divergence than one with a longer focal length. Reason: power of a lens is directly proportional to its focal length. Okay. Now see, what is the explanation? See, concave lens of very short focal length causes higher divergence than one with a longer focal length. So assertion is true ആണ് അല്ലേ? കാരണം കുഞ്ഞിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആവുമ്പോൾ എന്താ കൂടുതൽ ഡൈവർജൻസ് ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡൈവർജൻസും ഫോക്കൽ ലെങ്തും എന്താ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ലെസ്സർ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ബിഗർ വിൽ ബി ദ ഡൈവർജൻസ്. Power of a lens is inversely proportional to focal length. What is the reason? Power of a lens is directly proportional to focal length ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പവർ ഈക്വൽ ടു എന്താ 1/f ആണ്. ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ അസേർഷൻ ട്രൂ ആണ്, റീസൺ എന്താ ഫോൾസ് ആണ്. ഇനി അസേർഷൻ SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഇസ് ഡയോപ്റ്റർ. റീസൺ പവർ ഓഫ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് and that of convex lens is negative. അത് റോങ് ആണ്. നമുക്കറിയാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ പവർ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ SI യൂണിറ്റ് അസേർഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ റീസൺ എന്താ റോങ് ആണ്. Then in the following cases a ray is incident on a concave mirror, in which case is the angle of incidence is equal to 0. ഏത് കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് 0 ആണ്? റേ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്, റേ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് ഇൻസിഡന്റ് ഒബ്ലിക്ലി, ray passing through the principal focus and incident obliquely, a ray incident obliquely to the principal axis at the pole of the mirror. What is the correct answer? B ആണ്. എന്താ B? A ray passing through the center of curvature and incident obliquely. When a light ray passes through the center of curvature, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, it strikes the mirror along the normal, എന്നിട്ട് അതെന്താ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും, and it incidents onto the mirror at an angle of 90 degree and makes 0 degree with the normal. Hence the incident ray coincide with the normal. Therefore angle of incidence is 0 degree for the case when the ray passing through the center of curvature and incident obliquely. It's very important to understand that when a ray of light passes through the center of curvature, ikode concave mirror il vannu viഴുമ്പോൾ എന്താ ഇത് നോർമലി കൂടിയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണേ, along the normal ആണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണേ. ഇത് പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ കർവേച്ചർ കൂടെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്താ അലോങ് ദ നോർമലാ വരണേ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല? ഡീവിയേഷൻ നടക്കില്ല. therefore angle of incidence 0 ആണ്, അപ്പൊ angle of reflection 0 ആണ്. Assertion: a convex mirror always forms an image behind and the image formed is virtual. Reason: according to sign convention focal length of a convex mirror is positive. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്. എന്താ കാരണം? ഫോക്കൽ പോയിന്റ് and the central curvature of the convex mirror are imaginary and inaccessible points. അല്ലേ? നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഇമാജിനറി ആണ്. The image always formed behind the mirror ആണ്. It cannot be projected onto screen. സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. Hence the image formed is always virtual ആണ്. According to sign convention focal length of a convex mirror positive. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അസേർഷനും കറക്റ്റ് ആണ്, റീസണും കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ റീസൺ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ആരുടെ? അസേർഷന്റെ. Assertion എന്താ പറയണേ? കോൺവെക്സ് മിറർ ഓൾവേസ് ഫോംസ് ആൻ ഇമേജ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് വിർച്വൽ. കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ റീസൺ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ പോസിറ്റീവ്, അത് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല, കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല. An object is placed in front of a convex mirror, its image is formed. എവിടെയാ? ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ്, ഇമേജ് എവിടെയാ ഫോം ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് കേസ് at a distance equal to the object distance in front of the mirror, at twice the distance of the object in front of the mirror, half the distance of the object in front of the mirror, behind the mirror and its position varies according to the object distance. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. എന്താ? when an object is placed in front of a convex mirror, image formed will be എന്തായിരിക്കും? behind the mirror ആണ്, അല്ലേ? and its position varies according to the object distance. കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവണേ? ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാ കറക്റ്റ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ്. ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ വേരീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ വേരി ചെയ്യും. When an object was kept at the position x in front of a concave mirror, an enlarged and virtual image was formed. Which among the following identifies x correctly? ആരാണ് x correctly? പൊസിഷൻ ആണ് x. ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഏതാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണേ? നമുക്ക് നോക്കാം. കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഏതാ? എനിവർ ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ്. അത് നമുക്കറിയാം. കോൺകേവ് മിററിൽ എൻലാർജ്ഡ് വിർച്വൽ എവിടെയാ വരണേ?
പോളിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന്റെ ഇടയിലാണ്. അതായത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 ആണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്.